Discord тоже можно. А Discord можно через ноутбук открыть? Нет. Если видео, скорее всего, будет мир какой-нибудь через. Discord будет урок с видео, а в WhatsApp фотографии на грамматику. Зачем? Я про это и говорю. А Discord же можно. ну как я туда буду загружать? Фотографии? Ну, так же скорее. У меня же в телефоне не будет Дискорда. Так можно просто говорить. Ну, сильно, что у меня памяти там не хватает. 16 уже будет. 16? У меня еще Дискорда не хватало. Как презентации натуральной? Как? Презентации натуральной. Очень просто. Выводите, вот как в Google Meet ребята показывают, выводите здесь демонстрация слайдов, свое лицо, друзья смотрят ваши слайды, а вы отвечаете. Ну, понятно, что подглядываете, да, так же, как и здесь. Кто-то читает на троечку, Олег, кто-то подглядывает, кто-то сам пытается рассказывать, кто-то говорит, ой, а у меня не получается параллельно демонстрация кадров и лицо. И такие бывают моменты. Верю, что теперь сделаешь. Так, ну, значит, сегодня у нас презентации нет. Еще раз напомните, кто мне ответил. Яша, вы, Олег. Кто еще? Все. И все. That is all. Ничего себе. Я дала... А вы написали уже по точку, да? Нет. Сегодня что? Четверг. На конец недели. А вот они у вас уже изоляция через 5 дней. На пятницу, субботу. Да? Четверг надо посмотреть. Окей. Можно я уйду? Идите. Пошла бродить. Пошла. Я хочу Ну, холодить. ой-ой-ой. Все. Так, у меня 19:36. Окей. So, dear friends, let's start with your home task. What did they ask you to do for today? So I just asked you to do just only 2 pages, page 17 and page 18. And there were 3 exercises on these pages, right, Олег? Ваши друзья вам написали, и вы проверяйте, а то так все легко дастся. And on Thursday you have what? Your home task, right, Simon? Забыл уже, да? На четверг ДЗ какое? Реклама. Реклама, да. Реклама со странички 19. Давайте, откройте учебник, пожалуйста. Please open your books on page 19. Page 19. Exercise 12. Значит, на четверг, пожалуйста, приготовьте рекламу. Задание вам дано. Образец рекламы тоже есть. То есть должна быть на слайдах. Два слайда достаточно. В основном должна быть речь. Название того, что вы будете рекламировать. Как правило, если у нас тема сегодня какая? Portable computers. Да, то из portable computers, Семен, вы можете прорекламировать все, что вы хотите. И лэптоп, и ноутбук, и palmtop, и clipboard, и еще что. И portable computer, и desktop PC, right? Simon. Окей? Значит, название, все пишите. Очень важно, Яша, прочитайте задание, пожалуйста, 12 упражнение. Write an advertisement. Внизу. Сейчас write an advertisement for a real imaginary notebook computer. Stop. For a real or imaginary computer. Что это означает, Саша? Ну, реально существующий. Либо придумайте сами воображаемый какой-то компьютер. Да, Семен? Можно и попрошу. Real or imaginary? Ну. Пока. Complex analysis. Complex analysis? Yes. You know, real, imaginary. Yes, Real of and imaginary. Well, у нас тут, конечно, не complex analysis, получается, все-таки выбирайте. Then, your material should include what? Ксюша? Its name, right?
And type. Вот, например, SR170 notebook computer. Just it's type and Panasonic or just MacBook or just Acer or Toshiba or something what you want. Name, type, size. Simon, what's the size of your MacBook? Don't know. Why? Didn't know. Didn't measure? Around about Probably 15, 30. 13 inches diameter. 13, right? 30, Or 30? 30 centimeters. 30 inches 30 in diagonal. Diagonal. Overground. Right. Какой overground? On the screen of the display, right. Price. Okay? It may be just an imaginary price or real price. Well, Simon, if it's not a top secret, what's the price of your computer? Отвечать надо по-английски, сейчас я... Ну, все, забыл, все на свете. Нет, подожди. Ага. Это нужно посчитать. In Да, dollars? доллары переводишь. Да. Okay. Ага. 100? $1,500. Really? Probably. $1,500? Not right now, not right now. At Some the years moment- ago? At the moment Of buying. Yes. Mm-hmm. But it was some years ago, right? Yes. Yes, okay. Mm-hmm. Let me calculate. Just okay. It's too expensive, Yasha, right? Mm-hmm. Capacity. What does it mean, capacity, Олег? Ну, вместимость, да, вместимость еще как ее называют. Только называется. Ну, вместимость, да, хранилище, параметры вместимости. То есть сколько там, кого, чего, Олег? Гигабайтов. А? Памяти сколько? Памяти сколько, вот это все можете сказать. And the features that make it superior to other models. Вот это прям вообще должны пафосно сказать. Почему он самый лучший, и вы как рекламный представитель, который предлагает нам тот или иной продукт, вы должны показать the features that make it superior from others. Well, значит, кто разберет текст вот этой рекламы с странички 19, ну, хоть увеличите его, хоть не увеличите, там получится, Олег, не получится, да, берете это как модель. But please, dear friends, do not copy straight from the text. Do not copy this material. You may just look only at the structure, but not at the content of this advertisement. В четверг спрашиваю, но ложить по точке, ну ничего. Если вдруг со мной что-то не так, кому мне теперь сообщать? Арина сможет сообщать всем? Кто тут ответственный? Ивану я боюсь писать, как в старости. Значит, в четверг вы у меня 4-я пара, вы последний как раз, да? В группу напишу, WhatsApp. Ладно? Буду я на работе, не буду я на работе. Так, ну если вы-то пока еще офлайн учитесь, поэтому вы спокойно идете домой. Например, Олег, я еще ничего не предсказываю, я могу быть в четверг с утра на работе. Тогда у нас пара будет. И advertisement все готовите к четвергу. Если вдруг что-то как-то, ждите моего объявления на онлайн оценку и оценивание вашей рекламы. Я обязательно спрошу, это будет первым пунктом. Окей? Так, сразу предупреждаю, как будем заниматься в онлайн-режиме? Как? Ну что, что-то определяете? Ну как, вы скажете? Во время пар. Вот, соответственно, вторник 1-я пара, и четверг 4-я пара.
Помните, мы раньше как-то с вами согласовывали, что у вас там дырки были, либо там лекций не было? Да, у нас сейчас тоже может такая штука быть. Да. Там пока непонятно как. Вот я тоже говорю, пока мы начнем нашу пару, хорошо? Вот. А там вы уже скажете, что вы там, давайте там, давайте, без давайте, как-то давайте договоримся. Ну там после первой недели, как устаканится. После первой недели. Мгм. Потому что тоже в 9 утра не каждый хочет, а надо. Если у меня тоже лазарет дома будет, то как быть? Видно будет. Жизнь, Олег, что? Покажет. Искусство петь. Установил, да. Жизнь коротка. Как римляне-то называли? Vita brevis est, ars longa, да? Да. Life is short, but art is long. Вот так. Ну, искусство вечное. Ну, поехали. Well, dear friends, please open your students' books on page 17. Page 17. Well, in exercise number 6, the task is use the information from the text. Alec, do you remember the title of the text? What is it? Delete keys. Reward technology. Right, delete keys. So don't use keys, but use what? Clipboard technology. Use the information in the text to complete the dialogue in your own words. Well, for example, be ready to answer some questions, but using the information from the text, but in your own words. Simon, how big is a clipboard PC? As a standard tablet. But what was said in the text? Susha? Not much bigger than actual Clipboard. Right. But Simon, let it be, you're absolutely right. So it looks like a tablet, standard tablet, but the text said that not much bigger than an actual clipboard. The result, okay? Sasha, does it have a keyboard? No. Keyboard is No, replaced. no, it doesn't. Да. А потом уже начинаете, Саша. It has what? Keyboard is replaced by liquid crystal display. Okay. Mm-hmm. As the screen. Screen, LCD screen, but And stylus. and the stylus. So it has a stylus. Yes, Sasha, you're absolutely right. Сейчас все это будете без ошибок произносить. Dana, how does the stylus work? When the students, which is physically voltmeter, large screen, keep in front of the computer on the location Да, слишком много, потому что вопрос короткий и ответ. Предложение. Возьмите мысль, смысл этого, вы же своими словами должны сказать. So how does the stylus work? Преобразуйте большое предложение в обычный ответ. Почему стилус-то? Стайлус по-английски.
clouds the screen. Мгм. It in drawing the computer. What the Пересадил информацию. А вообще, кто как написал? Как работает стилус? Яша. So stitch the screen. Yes. Electrical impulse allowed to process it. Beautiful. Ну, вообще у меня ответ такой, как там, вот это. Из текста, да? Да. Ну, вообще, how does the stylus work? You may just generally say. So, you can print directly on the screen. Вообще все сузить и сказать. Right? You can write directly on the screen. Right, Simon? Show us your stylus. Can you write directly on the screen? Of course, but not on your computer, but at the tablet or at the laptop, right? Thank you. Yasha, how does the computer know when one letter or number is complete? The computer is programmed to look for numbers when the tip doesn't touch the screen. Right. Stop. That is all. When the tip doesn't touch the screen. Or any time. Any? Sometime. Or sometime, okay. Mhm. How does the computer recognize different letters, Ksyusha? What identifies? The computer How does the computer recognize different letters and numbers? the computer compares lines with templates in memory. The tablets, I didn't understand it. Well, one second. What identifies the letters and numbers? How do we call it in general? Okay. Some piece of software. Right, the recognition software identifies the letters and numbers, right? Or some kind of software, but just software identifies. But to be exact, the recognition software identifies the letters and numbers, right, Dana? Thank you. Nastya, are you with us? Олег, can you delete a word after you have written it? Yes. Yes, The software does this by first cleaning up the character, smoothing out crooked lines, and removing errant words. Okay. Or just to be in brief, you may say, just you draw a line through it, right? You draw a line through it, and that is why you remove or delete a word which you have written. Are these systems, Simon, capable of recognizing joined writing? Are these systems capable of recognizing joined writing? As I remember, Rightly. it is capable. They are capable. But as the text, as it was said in the text. Not for Japanese kanji. Okay, so we may answer how. Not yet, Simon. Just not exactly yes or no, but not yet, right? They will be soon because of Japanese, what? Kanji writing, right? Яша, what does it mean? Joined writing. Связанный текст. Связанный текст. А у нас там было про что написано? Ну, нет, про японский иероглиф, да, и про что? Вот это continuous print или script, что-то continuous, рукопись, да, то есть рукописный шрифт. А joined текст, связанный текст,
как бы еще нет. Эти системы не могут распознавать. Ну, кто запомнил? Так, пожалуйста, один интервьюер, один интервьюируемый. Simon, please be the interviewer, okay? Okay. Everything is done for you. And who wants, dear friends? Yasha, be the interviewed person. You're welcome. How big is the clipboard PC? Clipboard PC is not much bigger than clipboard. Actual clipboard. right? Does it have a keyboard? No, no, it doesn't have a keyboard. It has stylus. It has, Yasha. It has. Почему? Ну, it, потому что. Тут it. It has that. How does the stylus work? The stylus. Okay, stylus work. When stylus touches the screen, electronic impulse informs about its processor. Okay, about it to the processor. How does the computer know when one letter or number is complete? When a tip of stylus doesn't touch the screen. All right, Simon, go on. Ksusha. And how does the computer recognize different letters? Олег, help Ксюша. Саша. Неужели не запомнил? Ну, Семен сказал, и Яш подсказывал. Почему не записали-то? Кто записал? What identifies the letters and numbers? Ну, здрасте, не говорили. Recognition software. Software, кто говорил? Семен. Вот дает, ага. Ну, даете. Ой, вообще. The recognition software, Yasha, thank you very much. Олег, right? Okay, the recognition software identifies the letters and numbers. Simon, go on. Okay. Can you delete the word after you have written it? Олег? Yes. The software does this by first cleaning out the characters, smoothing out group lines, and removing elements. Okay, thank you. А я проще сказала. Кто запомнил, как я сказала? You can. You should just draw. You can draw the line through it, right? Draw line through it, right? And Simon, the last one. Are these systems capable of recognizing joint writing? Саша? Ну, что помню. Я же говорила. Not yet. Нет еще. Почему? Потому что они только в будущем появятся, уже в наше время. Ну, мы же назад в будущее с вами читаем. Ой, назад куда? Назад в прошлое. Или как это называется? They will be what? Когда, Саша? Взял спрятаться, Семен, чтобы я его не ругал. They will be after... Soon. Они будут скоро. Просто 93 года, давайте посчитаем. Лет через 20, да? 13. Ну да, где-то так уже. They will be just in 20 years. Okay. Thank you very much. Вот как вам текст, Олег, запомнился. Интересный. Поехали дальше. Опять работаем с текстом. Покажите, как вы с ним работали-то хоть. У Олега вижу, как работал. Так. У Ксюши кто работал? Я тоже Сама? Я проверяла, что-то стирала. Все хорошо. Саша, вы? Ну, Саймон, будем с вами работать. Да? Думаете, сейчас линии будете считать? А там что? Ничего. Почему? А седьмой таз где? Что там нужно делать? Не понял, что? Вообще нет. Я тоже не помню. А что там? Я понимаю, еще 8 найти синоним. Ладно, это Какие да. заметки? Чьи? Покажите. Ну вот видно.
А выглядело все так. У Олега там тоже все исписано. Сейчас сделаем и 7-е, и 8-е около доски. А в 7 там просто найти предложение. Что заменяет то или иное местоимение? Вот смотрите. Using the line reference given, то есть линии, которые вы считать должны были, Олег, дома. Look back in the text and find the reference for the words in italic. То есть найдите, к чему относятся, на что ссылаются вот эти местоимения. Например, from becoming the user-friendliest, from becoming чьего, их, вот этих вот юзеров, дружелюбных пользователей. Значит, что получается, Семен? Machines. Все. They. From becoming machines, вот they стоит вместо user-friendly. С этими строчками как будто Библию читал. Ну почему? Окей. Number 2. Олег, давайте. 1. Goes from data to get technology. Yes. Что? Вместо one стоит, помните, у нас было two technologies, да? One allows raw data to get. Да, поняла? Да. И все. На что ссылается то или иное слово? Ксюша? Stylus informs. It. Сначала это читаем. It informs the computer. Угу. Stylus. The stylus. Настя. Настя, ладно. А Яша? Как будете сдавать зачет? Зачет. Яша. Ну? Every time this Number 5. No, number 4, yes. Every time this happens. What happens? When stylus Вам touch там... Нет. Считайте линии. don't touch. When stylus don't touch screen. Every time this happens, and it happens a lot. When stylus don't touch screen. Doesn't только. Doesn't touch. Doesn't touch the screen for a third of a second or more, right? Ну тут просто this, а this Ну, это... okay, the stylus. The stylus doesn't touch the screen. Okay. Done. Number 5 done. Ну что? Саша. The person, Number 5. number 5, Читайте, Саша, линию. which instantly identifies the physical position, first chapter. Вот. Group lines. 79-ю строчку, Саша, ищите. Letters of group lines. Неправильно. Какой letters? Где вы их нашли? 79. Яш, посчитай, что ли, за вас? 78, 79. Что там написано? Computer person recognition software. Все. Понял? Which instantly identifies the recognition software. У нас это уже было вот в диалоге. Было такое, Семен? Recognition software. Ну, конечно. Семен, next, please. The next one. It encodes the character in memory, line 93. Yes. When the computer finds the closest You're absolutely right. The computer encodes. Number 7. Да, с нами? Олег. This is an especially sophistication. Вот sophistication. Sophistication, когда of the software, right? Но у вас тут 22-я авторы дают линию. Зачем вы смотрите на 117-ю, Олег? Это вам там друзья написали sophistication? Значит, ошибка. С какой забрали? С чем? Ксюша, вы что нашли? Ну, это clipboard system, which understands a particular. Нет, can be programmed to to understand the particular works.
of a or a Of particular particular user users printing, right? You are. Clipboard systems. Number 8, Yasha. For their products. Designers, there it is designers of clipboard computers. Well done, thank you. Саш, понял? Да. Напишите себе это потом. Я проверю. Понял? And number 8. Вот с 8 таском мы сейчас будем работать очень подробно. Вы знаете, как я люблю эти лексические развороты, перевороты и упражнения себе. Понял? Вы это делали? Какой переворот? Один первый ход, другой второй государственный. Групповой переворот будет у вас. Ну, да, где все будете сейчас ходить. Не ой. Окей, поехали. Опять, Саша, смотрите. Using the line reference given. Сделал. Look back at the text and find words or phrases that have a similar meaning to. Similar meaning means what? Synonyms, right? Ну, как кто помнит synonyms? Олег Сандак. Олег. Такой прям агрессии. Если не хотите, не отвечайте, боже мой. Я обижусь, как вы обижаетесь на шутки. Все, Олег, international. International. Yes. International. Ну, игра слов, помните синонимы из первого юнита? Contested, paid for, buy. Take your seat, Олег. Вот и опозорился. О чем речь? В смысле, о чем речь? О лексике? Вот как здесь. Саша, стендап. Какой contested? International. Worldwide. Contested. Challenge. Paid for. Funded. Funded. Buy. Purchase. First. Initial. Яша. Откуда это? Страничка 7. Быстро открыли. Это из древних времен. Какие древние времена? Да, это еще в сентябре было. Ничего себе, в сентябре было. Боже, начало. Забыли? Ух ты, правда есть. Забыли раз. Это применение было. Ну, Семен, не это. Я, наверное, почти. Слишком старый. The history of computers, помните? The history of personal computers. Тексты после них упражнения. Упражнение 8 на страничке 7. Откройте. Ксюша, было это? Ага. Кого я спрашивал около доски? И вас, кстати, Семен спрашивал. Нет. Xerox Corporation, funded и так далее. Paid for. Я ж помните? Ну все, помните. Теорему запоминаете, а это забыли. Я реально не помню. А теорему Пифагора, если вы помните? Ой, смешные такие. Да, куда сел-то? А что надо сказать? Конечно. Саша, давайте. Какого? Вот и это то же самое упражнение на Зачем лекции. нам синонимы с собой по-русски? Чего по-русски? Чтобы Не знали. всегда синонимы подбираем. Надо, Саня, надо. Все, Саша, international. Не жути. Worldwide. Contested. Challenge. Errors. Errors. To make an error. To make a mistake. Errors, mistakes. Paid for. Funded. Buy. Purchase. First. Initial. Recommendation. Endorsement. Ну, конечно. Improved. Upgraded.
Учи-ка их сама называется. Садитесь, Саша. Плохо. Олег вспомнил? Не очень. Было это у нас? Семен, неужели не было? Вы мне скажите. Не помню. Почему? Напишите себе страничка 7. Знать. А теперь страничка 18. Знать, уметь, владеть, Семен. Окей? Сейчас еще диалог будем слушать. Что с диалогами мы недавно делали? А, в смысле, Потом переводим. Боже, я думала, расскажу. Потом переводить. Переведете и расскажете, это все мне онлайн. Ой, обязалась своим английским тут. Семен, you're welcome. Understand. Understand means Мгм. to figure out. To figure out, yes, you're absolutely right. То есть, что это значит? Как понимать, так и что? Figure out. Дать понять. Да. Сформировать понимание, Яша, right? You are... Саша, sold. И смотрите, если в прошедшем времени дано и то в прошедшем времени синоним должен быть. Marketed, right, you are. Вы сказали, пожалуйста. Marketed. Дана, covering. Ну, сразу ищите линии. 35 по 40. Ну, интересно же, ведь дома было поискать. Помню. Яша, what a shame. Да, наш... Самой придется смотреть и считать. 35. Coaching. Coating. Coating. Нашли? Конечно же. Перед voltage. А как? Котинг, что ли? Coating. А как еще? Не coaching. Ну, как Это иначе? слишком по-английски. Coating. Coaching. Так, Саймон. Все по-американски. Американский английский. American English. Все, не все, не все. Siberian English. Саша, а не Russian English. Так, Яша. Points. No. Coordinates is better to say. Points like coordinates. Ксюша. Join. Connect. Угу. Настя. Making even. Чисто по контексту. Making even. Угу. Настя, чем вы занимаетесь? Что Так вот я как раз цикаете, до этого цикаете, дошла, не и спрашиваете, вот как спрашиваете. раз вообще сразу Олег? меня Вам уже 3-й раз это попадается. Smoothing out. Smoothing out. Олег, what does it mean? Making even, smoothing out. Выровнять. Сглаживать. Да, как бы разглаживать, выравнивать, сглаживать. Мгм. Not straight, Simon. Gay. No. Not straight. Там были линии такие, какие кривые. Там. И как там Сейчас. Сейчас найдите. Посчитайте все линии. Так. Нашел? 80, 85 всего. Grocery. Какие? Group. Crooked, right, you are. Crooked lines, ломаные, кривые и так далее. Саша. Made by mistake. Number 9. Yes, number 9. Number 8. Number 8. Так, неправильно. Ну, посчитайте слова. Ну Нашел. Тихо. вот. Maybe groups. No. Never say so. Ну, он уже, Саша, попадалась. Error, mistake, да? Был errors, там, mistakes. А здесь made by mistake. Значит, глагол какой? Errand. 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 Нашел? Найдите в тексте. А почему? Errand dots. Yes, errand dots. Сделаны по ошибке. Ошибочные точки. Дана, move quickly and sharply.
Страничку перелистывать в руках. Раньше, специально. To move quickly and sharply. To Clicking. flick. Right, Simon? And the last one, Yasha. Unique features. Particular quirks. 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 Particular quirks. Ну, теперь повторяем. Вас мало, могу спросить всех. Последние выучат уже идеально. Первым хуже, вторым средним, последним. Что, Ксюша? Как раз у вас, так, Настя, у нее сегодня самоотвод, а у вас как раз по парам. Я же повторил? Я ищу диалог. Окей.
1 second. Unit 4, Task Force. 1. I'm still at university. Spoilers. No, Simon, 1 second, please. Unit 5, Task 2. Unit 4, Task 4. 1. I'm still at university and I need an ultra-light computer that I can easily take to class. I need to write essays and web-based projects, and I'd also like to be able to take notes and draw directly on the screen. What would you recommend? 2. I manage an advertising company, so I need a powerful system that will work with multimedia applications, integrating text and picture. Unit 5, Task 2. 1. This device is used to enter information into the computer, as well as having normal typewriter keys for characters and a numeric keypad. Stop. Unit 4, Task 1. Do you need any help? Yes, we're looking for a Mac computer. Have you got any fairly basic ones? Yes, sure. If you'd like to come over here. Okay, I'm ready, dear friends. What about you? So who wants to go to the blackboard? Sasha? Be quick. Okay, Sasha. Understand? Feature hours. Sold, Marxist. covering, Counting. points, Pixels. yes, coordinates. Coordinates. Join, Connect. make it even, Um, сглаживающий. Олег, Smoothing out. smoothing out, right. Not straight. Вы говорили про эти линии, подсказывали. Упс. Вот. Кривые. Ну, Произношение. crooked. Круто. Crooked lines, конечно. Lines. Повторите. Да. Повторите. Crooked lines. Crooked, of course. Crooked, not straight. Made by mistake. Ой. Made by error. Made an error. Да. What an error. Error, mistake, but made by mistake. Errand. Errand, right. Он причастен. Причастие, да. Move quickly and sharply. Move quickly and sharply. Flick, Саша. Флик. Наверное, щелк. Флик это щелк. Ну, как бы не щелкать, но вот, Ну, это не быстро. Это как бы флик даже. Вот, а если шлик, да? ну, что Вообще Быстро и резко. быстро и резко. Flick, Саша. Флик. Unique features. Вот это слово, которое прям такое вот. Particular quirks, okay. Take a seat, Саша, учить. Слушай. Когда вы говорите это слово? Quirk, как бы quirks. Не quicks, Там IR, потому что там стоит IR, там R. R не говорится. А как говорится? Quack. Quirks, ну, quirks.
Вот это IR именно дает этот звук R, да, quirks. Если бы R не было, ну как сказали бы? Quick, ну как quick, как и quick, right, Simon? Английский язык не поддается подобное. Давайте, Ксюша, готовы? Нет. Попробуйте. Давайте. Сейчас и вы пойдете со мной. Figure out, Ксюша. Distance, Marketing, salt, quoting, forward, covering, cover, coordinates, points, join, to join, to connect, right? Smoothing out, crooked, not straight, errand, made by mistake, flick, move quickly and ну, quickly and sharply, ну, говорите quickly, хорошо. Quirk, particularly quirks. Unique features. Садитесь, Ксюша. Simon, как хотите. Меньше хотите? Почему? Ну, я просто не запоминал первый. Как уже поняла. Типа слева направо, не справа. Давайте слева направо попробуем. Учим все. Сейчас мальчик, девочка идет. Так, кроме Насти. Настя у нас сегодня другими занята делами. Understand. Figure out, Sold. marketing, Covering. quoting, Points. coordinate, Join. connect. Making even. Что? Making even. Smoothing out, Right. And not straight. crooked, Made by mistake. errand, Move quickly and sharply. fleck, Unique features. quirks, Coating. covering, Smoothing out. making, Figure out. understand, Marketing. sold, Errand. made by mistake, Connect. join, Coordinates. point, Flick. move quickly and sharply. Thank you very much. Take your seat. А говорит, не запоминает ничего. Дана? Как? Вы идете, говорите или не говорите? Не, ну, или что, выйти, показаться и сесть на место? Будете говорить? Яш. And Олег. Олег, go. По именам называю. Первый, второй, окей? Understand. Figure out. Marketed. Sold. Covering. Touching. Coordinates. Points. Join. Connect. Smoothing out. Making even. Crooked. Not straight. Not straight. Not straight. Made by mistake. Errand. Flick. Move quickly and sharply. Unique features. Particular groups. Works. Right. Take your seat. Thank you very much, boys. Не забывайте. Напишите себе страничка 17 знать. Ну а теперь task 9. Task 9 is for you. Choose the correct word to complete each sentence. You may have to change some words slightly. Ну, какое-то не получится. Dear friends, be ready to read the line of words, translate, and then one by one be urged to complete each sentence with this or that word. So, Ksusha, read the first line of words.
electronics, electronically. Translate. Электрон, электронный, электроника и Как? нет, там был Electronically. Нельзя, что ли, говорить электронно? На уровне электротехники. На уровне электроники, да, на уровне электротехники. Окей, давайте проверять. Саша, thank you, Ксюша. Good. A. An electronic pen is one example of технологии, Не х, technology. technological, technologically и And technologies. technologies, right, you are. So, Олег. Oh, but Ксюша translated. Технологии, технологический, Ну, с наречиями что такое-то? Как? Наречие отвечает на вопрос как. технологический, Key and технолог. технолог. Олег, я вас. Thank you, Ксюша. The computer is the greatest technological invention of the 20th century. Right. Дана, вы с нами? Дана. Today computers are There are two. Ну, перед today, потому что Олег прочитал A. Зачем сразу C-то читать, когда B есть? Две технологии. Как у нас получается? There are two. Ну, первое слово в множественном числе, правильно? И Y Саймон меняется на I перед написанием. Какой E-то? И I и Саймон. technology is There are two, Дана. Involved. PC, right, you are. Yes. Today's computer are technologies are superior to closest. Что попало вот сейчас? А теперь правильно скажите. Вслух подумал неправильно. Правильно скажите. Today's computers are technologically far superior to those used a few years ago. Okay, right, you are. Ксюша. Identifying identifiable и identity. Идентифицировать, идентифицируемый, нет, идентифицировать, идентификация, Все, да? и Возможность для идентификации. Тот, которого можно опознать. Идентифицируемый. Идентифицируемый, да? Почему тот, которого можно опознать? Identifiable. Идентифицируемый. Тот, которого можно распознать. Тот, которого мы идентифицируем, не факт, что его можно будет распознать. Почему? Можно распознать. В вашем уровне. А identity что такое? ну это как равные. личность. Ну, это не... Идентичность, это Вот про человека. ну, про человека личность, да? Потому что identification card это что такое? Что у меня висит? ID, конечно же, это паспорт. Identification card это, конечно же, распознавание по биометрии и так далее, по всякому и так далее. Well, Ксюша, thank you. Simon, number A. The clipboard's pattern recognition software immediately identified the letters and numbers as written by its types. Immediately?
Twice. Yes, right. Саша. Most computers companies will not allow people without an identifiable card into their premises. You are wrong, Sasha. Translated. Большинство компаний, занимающихся компьютером, Ну, компьютерных компаний. Ага. не будут пускать людей без Без какой карточки? Вот. Ну. identifiable. No, never say so. Как? Запомните. Identity card. ID. Даже identification card можно сказать. Identity card. Карта распознавания. Это словосочетание, Саша, два существительных вместе. Identity card to enter their premises. Чтобы что сделать, Ксюша? Перевести до конца. Войти. Да. To enter their premises. Олег? First word is a mechanism. Я попросил перевести, он по-своему говорит. Premises. Большинство компьютерных компаний не позволяют, не позволят компании без вот этой вот карточки распознавания войти куда? В их... Служебное помещение. Понял, Саша, теперь, да, что это такое? Я до этого понимал. Почему identify, он сказал? Идентифицируемая карта. Если она идентифицирует, все равно не проходит. Ну, identity карта называется. Она называется identity карта. Правильно, Ксюша? Угу. Окей. Олег. Password is a mechanism for identifying the computer user and allowing access. Right, you are. Ксюша. Compute, computing, computation, computerization, Computerization, right, translate. Вычислить, вычисление, Ну, тоже вычисление, да, как существительное, ага. Ну, компьютеризировать, но это Ага, и? И компьютеризация. That's right. Simon, number 8. The probably computerization of manufacturing division will be expensive in the short term, but cost effective in the long term. Перевести. Ну, переведите. Компьютеризация мануфактурных, так сказать, дивизий. Ну, каких дивизий? Подразделений, подразделений, да. Семен. Промышленность. Будет дорогой в близкой, краткосрочной перспективе, Ага. эффективной по цене в долгосрочной перспективе. Да, и выгодные, да, в долгосрочной перспективе, абсолютно верно. Number B, Яша. We should be able to computerize our work here. I disagree. Compute. We should be able to compute our profit. Translate. Считать. Ну, пожалуйста. Посчитать нашу прибыль за следующий год. Угу. Довольно точно, да? С новой процесс. Новой программы. And the last one, Ксюша. I could tell from all the computerization. Где тут computerization у вас? Computation. Yes, on the On board. the board that the maths lesson was in progress. Translated. Я На что? Реально
Вообще вычисление из доски, проверить, считает, что урок удался. Урок удался, что math is in progress. Урок математики удался. Могу сказать, что все вычисления на доске не позволяют так нам понять. Ксюша, в чем проблема? Okay, dear friends. Thank you very much. Значит, домашнее задание у вас первое есть. Это реклама. И второе, это как все. Нет, диалог будет на вторник. Диалог будет на вторник. Я просто рекламу пока, потому что будем если онлайн, то онлайн. Так, а сейчас один листик. Ну, как получится, кому вы скажете. Все по одному сидите. Я понимаю. Социальный дистант. Уже нет дистанции, Олег Сертикяш. Через дистанцию. So, dear friends, just buying a computer. Also, just it will be role playing, but if we work just offline, of course, you will you make the dialogue between your friends. But stop. Firstly, look at the small advertisements like Toshiba satellite, Dell desktop PC, and Palm TX handle. These advertisements will help you maybe in your future presentation. You may just take this kind of computer, find it in the internet, and present us your topic. Is it clear on page 18? Yes, do you see? For example, Toshiba satellite, it's a laptop. Well, 2 gigahertz core, 2 dual processor, 2 gigabyte RAM expandable to 4 gigabyte, 160 gigabyte hard drive, super multi-drive double layer, 15.4 inches wide XGA display, wireless LAN, Wi-Fi, compliancy. Вот смотрите, такая характеристика должна быть у вас. И цена, конечно, 1009, but I'll sell it to you just at by 1000, for example. Okay? Так, ну а теперь посмотрим, пожалуйста, на упражнение номер 4. So, choosing the right computer. Right now, dear friends, please be ready to listen to 4 people talking about their computer needs and in your notebooks, take notes. Well, but after reading the descriptions from the computer shop website, be ready to choose the most suitable computer for each person and give reasons for your choices. So, firstly, let's look at Sun Workstation. Well, be quick, read it to yourself, just not aloud, but silently read it. So, Sun Workstation. Simon, but what is the Russian for it? Рабочая станция. Ну, как-то, да, Sun. Почему? Рабочая станция. Процессор, получается, да? Нет. Нет? Ну, это прям типа готовый сборка. Такая, да? Ага. Окей. Supports Solaris, Windows, and Linux. Then, Gateway C120 convertible notebook. Well, convertible notebook. Запоминайте. Можно, в принципе, постоять сфотографировать для того, чтобы легче дома было хоть что-то один сделать. Ну вот, мне кажется, это интересно. Название, про touchscreen сказать, stylus. Gateway Executive Stylus Pen, пожалуйста. The capacity, DVD-ROM, Bluetooth, thin and lightweight. What does it mean, Яша? Тонкий и легкий. Ну, тут у вас легче. Sony Vaio AR laptop. Intel Core, well, look here, yes, just like in the previous. Ну вот она двоеточие, да? Okay. Memory stick slot. What was slot, пожалуйста? 3 USB ports. Integrated wireless LAN. Built-in monitor. Motion eye. What does it mean? Built-in motion eye digital camera. Встроенная веб-камера. Lithium battery.
Windows Vista Ultimate, and the price. And the last one, Dell Inspiron 531 desktop. Okay, again, parameters, video card, hard drive, just some other drives. Windows Vista Home Premium, and optional features. Well, just a desktop PC. Well, okay, I ready, dear friends, to listen to 4 people. Okay, and ready just them to discuss with me. Unit 4, Task 4. 1. I'm still at university and I need an ultra-light computer that I can easily take to class. I need to write essays and web-based projects, and I'd also like to be able to take notes and draw directly on the screen. What would you recommend? 2. I manage an advertising company, so I need a powerful system that will work with multimedia applications, integrating text and pictures with animation and voice annotations. Digitized images and sound occupy a lot of disk space, so I imagine I'll have to have a lot. 3. I work as a CAD engineer, and my job involves computer-aided design, simulations, geoscience, and engineering. Those applications obviously require a lot of memory and a large drive, so I need something. 4. I'm a sales representative for a paper company, and I'm always traveling. I'm looking for a lightweight machine which I can use to process orders and communicate with head office while I'm on the road. Is there anything you can recommend? My budget? Well, do we need to listen to it for the second time? Yes. Okay, you're welcome. Unit 4, Task 4. 1. I'm still at university and I need an ultra-light computer that I can easily take to class. I need to write essays and web-based projects, and I'd also like to be able to take notes and draw directly on the screen. What would you recommend? 2. I manage an advertising company, so I need a powerful system that will work with multimedia applications, integrating text and pictures with animation and voice annotations. Digitized images and sound occupy a lot of disk space, so I imagine I'll have to have a lot. 3. I work as a CAD engineer, and my job involves computer-aided design, simulations, geoscience, and engineering. Those applications obviously require a lot of memory and a large drive, so I need something. 4. I'm a sales representative for a paper company, and I'm always traveling. I'm looking for a lightweight machine which I can use to process orders and communicate with head office while I'm on the road. Is there anything you can recommend? My budget? Okay, so Simon, what would you recommend to the first speaker? So he is still at university, and what does he need? I would recommend M Gateway C120 convertible. Why? Because he needs something transportable and lightweight. Right, and just he needs something to take it easily in the class, right? Just to write And tests. And draw directly. Right on the screen. And draw, right, directly on the screen, right. Sasha, what can you recommend to the second speaker? For the second speaker, I would recommend Sun Workstation. It's a really powerful machine. So the speaker needs something really powerful. Well, but from these computers, what? It's the most powerful. What? Sun Workstation. Some workstation, I disagree. Because look here, she works in an advertising company. She needs a powerful system. Да. Yes. Ну, я With a lot of data. здесь все процессы, так сказать, двухъядерные, но здесь тактовая частота больше, во-первых, и конвекция, да, остальных по 2.
Well- У него оперативка развивается. Okay, Sasha, well, it's your, Самый мощный. opinion. Okay. But what about number 3? Yes, Yasha, what do you think about the third speaker? Some workstation. Well, why some workstation? Because he needs some instrument Uh-huh. to compute big data. Big data, just his job involves computer-aided design, simulations, geoscience and engineering. Sasha. But So- the inspiration. Yes. It has a nice video cut. Nice For video. the style. Okay, so for just advertiser, you had chosen the Sun's workstation, but for the engineer, you had chosen what? Desktop, right? Desktop, so desktop PC. Oh, yeah. But Yasha had chosen, yes, vice versa, right? Вы наоборот, Яша, да? Сам workstation для третьего выбрали. Ну, ты говорим об этом. Number 4, Ксюша. Sony. What would you recommend? Yeah, I would. I would recommend Sony. Why? Why Sony wire? Because she is always what? She is always. Who knows? Because Каких бегах? She's always traveling. So I'm a sales representative for a paper company. Все, здесь уже понятно, что ей нужно что? ну, бильярд все время подвижен. Понятно, да? Понятно. And I'm always traveling. I'm looking for a lightweight machine which I can use to process orders and communicate with head office while I'm on the road, right? Пока я в дороге, Ксюша. Правильно? Ей нужен что, Дана? Легкий, практичный Sony Wire laptop. Sony Wire laptop. And right now, dear friends, so please, another page of my copy. Well, and here is the extract from the conversation which you need to learn. Listen to the extract of the conversation and be ready to complete the missing words. Assistant and fall ensue. Assistant, fall ensue. You're welcome. Unit 4, Task 4. Unit 4, Task 1. Do you need any help? Yes, we're looking for a Mac computer. Have you got any fairly basic ones? Yes, sure. If you'd like to come over here. What different models are there? At the moment, we've got these two models. The iMac, which is a desktop computer with an Intel Core 2 Duo processor operating at 2.33 gigahertz, and the portable MacBook, which has a processor running at 2 gigahertz. Core Duo technology actually means two cores, or processors, built into a single chip, offering up to twice the speed of a traditional chip. So they're both very fast then? And which one has more memory? I mean, which has more RAM? Well, the iMac has 2 gigabytes of RAM, which can be expanded up to 3 gigabytes, and the MacBook has 1 gigabyte expandable to 2 gigabytes. It all depends on your needs. The iMac is suitable for home users and small offices. The MacBook is more practical if you travel a lot. And what's the storage capacity of the hard drive? The iMac has a storage capacity of 500 gigabytes, and the MacBook has a hard drive of 160 gigabytes. Do they have a DVD drive? Yes, they each come with a DVD super drive that lets you burn all types of DVDs and CDs. And they feature a camera built right into the display so you can start a video chat instantly. And how much do they cost? The iMac is £819 and the MacBook is £1,029. They both come with wireless networking and Bluetooth. What about the operating system? Well, every Mac comes with the latest version of Mac OS pre-installed. That includes internet software and some programs to organize and edit your photos, music,
movies. Okay, well, thanks very much. I think we need to go away and think about it for a bit. Well, thank you very much. I think it was the whole time, but you need to complete the extract from the conversation. Well, so you will be you, Simon, assistant, and Sasha, Paul. Simon, Yes. you're welcome. You're an assistant. Okay. Do you need any help? Yeah, we are looking for a Mac computer. Have you got any fairly basic ones? Yes, sure. If you'd like to come over here. And what different models are there? At the moment, we've got these two models, the iMac, which is a desktop computer with an Intel core to do processing. Which runs? No. Кто услышал? Яша, Олег, девочки? Да. Operating at Operating at 2.33 megahertz. gigahertz. Okay. And the portable MacBook, which has processor speed. Processor, what? Тот был operating, а этот процессор что он делает? Ну, кто услышал? Олег? Олег? Running at. Ай-яй-яй. Running. Ну, как раз слушаю. For dual technology, which needs two cores or processing into a single chip, offering up to twice the speed of a traditional chip. Сью. So they're both very Fast then. fast then. And which one has more memory? I mean, which is more RAM? Which has more RAM? Яша, go on. Well, the Mac has 2 gigabytes of RAM, which can be expanded up to 3 gigabytes. And the MacBook has 1 gigabyte expandable to 2 gigabytes. It all depends on your needs. The Mac is suitable for home users and small offices. The MacBook is more portable if you travel a lot. Well done, thank you. Так, ну что, It's ребята, что с ним? more practical. Нет, is more practical if you travel a lot, правильно? Practical. А вы что, я же сказали? Portable, practical, is more practical. После the iMac is more suitable. Да, там suitable, ага, там было expanding, can be expanded. Так, Яша, берите мой листик, пожалуйста. Значит, в общем, значит, мы с вами договорились. Я обязательно напишу в группу, ну, либо Арине, она всем сообщит уже, как говорится, оперативно. Ну, в общем, группу в WhatsApp смотрите, ладно? Рекламу проверяю. Диалог не забываю, диалог, если что, будет задан на онлайн обучение. Окей? Это дело. С кем это будем разговаривать? Я вас соединю, не сами с собой. Ну, конечно, не сами с собой. Ну, конечно же, будет грамматика на онлайн. Будьте готовы, конечно же, больше заниматься грамматикой, потому что я посмотрела как онлайн, я не знаю, как. Все уже прошли. Ну, ничего не упражнения. Сильно упражнения. So, dear friends, do you have any questions? If you have no questions, Simon, thank you very much for your work, and dear friends, for your coming. Bye-bye, see you on Thursday. Good luck.